waxa kale loo jeedo guddiga horumarinta xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka ayagana baa xubnaha nala jooga ambassadorada safiiradaha Soomaaliya saaxiibka la baa jooga oo ka mid tahay dowladda Mareykanka safiirkeeda UK nala jooga dowladda China oo runtii ka caawisay xitaa hay'addan xafiisyada ay ku shaqeyso oo si gaar ah lagu saabsan uga mahadnaqayna iyadana way joogaan waxaa kaloo jooga programkan aan maanta meesha ku qabsanayno teamkii naga taageeray oo la yiraahdo IRIS program bannerkooda uu ka taagay meesha dhexda xaggan uu qoray micnaheedu ay tahay mashruuc loogu talagalay lagu taageero dadka si loo haybsooco ama social marginalized communitieska oo Soomaali jooga loogu talagalay that's called IRIS program ayadana ayagana waa u mahadcelinaynaa waa la kamid dadka jooga بعد صحافة قيبها كلا دون رياش برامج كل واحد سلامنا I'm sorry إن I didn't start Somali language for the first time أتعلم الكلام كنيه وعن هذا كل حاجة اللي أمريكا برامج كنا وكوكو معنا نعدو حنوقف نفري ونسولوي كميدي ذات كسر يمكن مانتو على كتر سنجودي بس رأي هذا وحنوقف دون تفرتون وأحويها بود هذا نافذ قرنك وأنسين دون كلمة هذا وحنوقف دونا دوميا هذا نافذ قرنك ونوصل شيرين دونا كو مرحلة هاي صورتي هي حالة ويانا وحاكله تقول نص وشين دونا قبر مركز سميني ريبوت كان سهم كان نافذ قرنكا وحنا كعاوي هاي كعاوي سوري معد كيان ايرلاند معد كاسوحة ونسي قبر بروفيسورنا أو لش بيس هاي يدور الصومالية با وحنا ليش دونا كريب كذا أيضا صوت شين دونتا قابك أي باهية الصومالية نافذ الصومالية باهية أي قوام أي شرح دونتا بروفيسور كلار أيام هذا وحكى إنه يحكي دونا إن استراتيجي أكشن بلان وقدومي ونوش شرحه شنطة سنة صوص عطا حقيه نافذ الصومالي وسعتها وهاي يوضع إنه وما العلم سبارتين دونا وأتوقع على المكان وحنا يحكي دونا سلو كلامته إنه رواية هي صو لو قلت بالدقيو ما أنت نافذها ويصور دقي دونا نافذ الصومالي دلالة غير كمية ما برا حبنا هذا أيضا لو ما العلم سيجارة أورك اللي له ودن يا أمي بني أنا وصعد سامر تشيليا أيها الرسولية وحان سيندونا كلمة له هذا حين بعنا شرفت له إن سكرامي إذا سكرامي يعني كجدير برنامج برنامج حقوق الإنسان لا والله يعني كلمة له سيندونا وحنا نقول حكي دونا وكلمة له سيندونا سيدو كريتو وفود إنه وقت بدأش عالم كيسفير إن الجو أيونا مركا السلاس برنامج الله سعتان ده برنامج أصلاً هو بلاني هذا كويس صار هذا قلنا قبل يعني هذا إنجليزي سوق الجليو وحقوق خصبنا هنا سوق بعد سكريو لبلا قلوا لبلا النقطة. Thank you very much. I will call now the Secretary General. I briefed to the participants in Somali language what program we have today and how the schedule is going in Somali language because it's written in English. And for that case, I explained a little bit about that case. Let me welcome you. Let me call Fatun Ali, who is the Secretary General of NDA. Welcome to the Banks, please. بسم الله. وعلى السلام دماتي. Soomaaliya kuda English. Soomaaliya okay. بعد السلام waxaan halkan ka soo dhaweynayaa teamkii noogu yimaaday gobolada oo shanta maamul goboleed ka yimaadeen waxaan inta ugu mahadcelinayaa dadkii waqtigooda inoo soo hormay mas'uuliyiinta saddex xildhibaanada wasiir dowlaha wasaaradda haweenka dhammaan ururada naafada qaybaha kala duwan oo ka kala socda بعد السلام waxaan maanta hambaliyo leeyahay dhammaan naafada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maanta waxaan u dabaaldegaynaa sida aragtiin maalinta naafanimada adduunka waxaa sii ogaatiin maalinta ka duwan sanadkii 2022 maanta way ka duwan tahay marba mara ka duwan saawad ogtiin 2022 surfacekan oo inoo socday maysan dhameystirin ma noo dhameystirnay maanta asoo dhameystirana la soo istaagnay alxamdulillah sidoo kale istaraatiijiyadii oo awalna anaga aan gacanta ku haynin oo maanta ilaahay inoo soo tuguliyay inuu aan soo dhameyno maanta aan soo bandhigno gudoomiyaha in badan sharaxi doono muhiimadda la iskugu yimaado maanta waa in anaga aan dhahnaa hambaliyo hadal dheer gadaal hanoo jiro hambaliyo
aadaan ugu faraxsanahay sida waqtigiina idinka ay noo soo horteen hadalkan isuma ficninayo waa salaamintiin. Adam Asantai Fortun, thank you for your remarks. I have Halman هذا كمجرو حاليا إحنا نشوفه حكتتي قول بنادر يقدمياش صدقيتوك. يعني thank you very much. تعرفين ما قبل هنا I do support Marka and thanks for that remarks for Fortun. عدنا وحنير يا قدميها هاي نافذ قرن كاو يدير المرضونا لما المرحلة هاي نافذ صورتي يا برنامج على هاي. I do call now the chairman of the National Security Agency for his remarks and presentation together at the same time. I want you to welcome him with me, please. Clap for him. Thank you, ma'am. dhammaantiin waad salaamantihiin waan idinka mahadcelinayaa qof kasta oo maanta kasoo qayb galay xafladan waan u mahadcelinayaa qof kasta waqtigu soo huray waxaa sharaf weynaya inaan maanta dhammaanteenba sharaf weyn inoo ah in aynu u dabaaldegayno maalinta marka waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta u dabaaldegayno maalinta caalamiga ah ee adduunka oo dhan laga xusayo oo ah maalinta loo asteeyay in kor loo qaado xuquuqda dadka naafada ah. waxaa la yiraahdaa adduunka waxaa ku nool in ka badan 1 bilyan iyo 300 oo milyan oo qof oo naafa ah oo u dhiganta boqolkiiba 16 bulshada ka mid ah bulshada caalamka ayaa laga hadlayaa. hase yeeshee inagu haddaan nahay dalkeena Soomaaliya oo ognahay xaaladaha uu ku sugan yahay iyo waxaan soo marnay waan ka duwanahay waxaana lagu qiyaasaa dadka naafada ee Soomaaliyeed boqolkiiba 20 bulshada ka mid ah. marka boqolkiiba 20 bulshada ka mid ah runtii waa dad aad u tiro badan haddii population Soomaaliya loo fiiriyo waxay u dhigantaa boqolkiiba waxay u dhigantaa 3 milyan 15 ilaa 17 milyan baa Soomaaliya lagu qiyaasaa marka 3 milyan ilaa 3 milyan bar qof oo naafo oo Soomaaliya dalka ku nool haddii 3 milyan ee qof ee Soomaaliyeed maaragtay kor loo qaado aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo heer nololeedkooda iyo shaqadooda haddii kor loo qaado oo meelaha ay danahooda ka gudanayaan la hagaajiyo oo maaragtay meelaha caqabadaha ay kala kulmaan accessibility-ga la hagaajiyo waxay noqon karaan quwad weyn oo bulshada ka mid ah ay noqon karaan dhaqaalaha dalka kor u qaadi karaan qof walba intuu isku filaado dadka kale wax tari karaa marka sharcigii loogu talagalay in arrinta lagu gaarana maanta baarlamaanka hor yaala guddigii xuquuqul insaanka gacanta ku hayba inala jooga guddiga arrimaha bulshada inala jooga wasaaradii haweenka xuquuqul insaanka iyo inala joogta marka waxaa la rabaa kal fadhigan hadda socda in lagu ansixiyo sharciga haddii aan la idmo waxaan ka codsanaynaa golaha shacabka in ay ka dhigaan shuruucda ugu horeysa la ansixinayo haddii aan la idmo taasaan ka codsanayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xubnaha ka yimid gobolada gobolka shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba dhammaan daladihii gobolada iyo gobolka Banaadirba waa la joogaa aad baan u wada mahadsantihiin hadda waxaan rabaa inaan u hadlo English baan ku hadlayaa. Your Excellencies, Honorable Ministers, MPs, Ambassadors of our friendly countries, representatives of the United Nations and other international organizations, and all distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to this important event. It's a great honor for us to convene here today to commemorate the International Day of Persons with Disabilities. The observance of this day
aims to raise the awareness and to promote the understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights, and well-being of persons with disabilities. The theme of the year of 2023 for the International Day of Persons with Disabilities is United and in Action to rescue and achieve the Sustainable Development Goals for, with and by persons with disabilities. According to the WHO, an estimated 1.3 billion people experience some type of disability. This represents 16% of the world's population, or 1 in 6 of us. But due to the decades of conflicts, poverty, and lack of access of healthcare services, we estimate the Somali people with disabilities around 20%. We appreciate the efforts made by the federal government of Somalia to enhance the rights and inclusion of persons with disabilities, and some of the remarkable achievements include the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the formation of the National Disability Agency, which is an independent federal entity on disability affairs, the drafting of the National Disability Act, which is yet to be approved by the Parliament. The Act sets a specific percentage of the persons with disabilities in all aspects of political, employment, humanitarian development, in private sector, and government institutions. We asked the Parliament to approve this important bill for advancing the rights of persons with disability. The National Disability Agency has been in operation since 2021. 5 commissioners with disabilities were appointed by the Prime Ministerial Decree in January 2021. The current leadership comprises of chairman, which is male, deputy chair, female, general secretary, female, and 2 members. The National Disability Agency is proud to have made a significant milestone in drafting a 5-year strategy and action plan that will be presented here today. This strategy will guide the inclusion of persons with disabilities, such as to have access to assets, decision-making, information, employment, political participation, and legal rights. This important step has been made possible in partnership with the USAID Inclusive Resilience in Somalia. NDA's partnership with the USAID IRIS program is aimed at creating equal employment opportunity for people with disabilities in Somalia. Therefore, a pilot project to improve the skills of young Somalis with disabilities will prepare them for employment is currently being developed. With the support of the USAID IRIS program, the plan is to provide training to 100 persons with disabilities in Mogadishu area in the coming year of 2024, and then to expand the program into other regions where the IRIS program is being implemented, such as Southwest, Hirshabelle, and Jubaland. The success of the initiative will be replicated in other areas with potential to create long-term jobs and self-sufficiency for people with disabilities. Finally, on behalf of the Somali people with disabilities, I wanted to send my sincere gratitude to the senior management of the USAID for the great support and dedication of including marginalized groups into their development and humanitarian interventions in Somalia. So my presentation ends here, but I wanted to add 2 pieces. One piece is the report for the disability survey report, which will play a clip in the screen, and the other one will be a short presentation about the strategy. So now, give me my computer. Okay. Give me my. Okay. Oh yes. I told you to take the screen.
inta uu gudoomiyaha loo sishilaayo labada barnaamijka waxaa iisoo koobayaa guulaha muhiimka ay ahayd naafada qaranka soomaaliyeed ay samaysay oo english ku sheegay oo ay ka mid tahay kow soomaaliya inay marka ugu horreysay soo siixday heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha si abd la yidhaahdo labo guusha la gaaray inay soomaaliya dowladda soomaaliya ay garatay inay hay'ad u taagan dadka naafada ah la sameeyo markii ugu horreysay oo ah NDA oo gudoomiyaha maxamed jaamac waxaa guusha saddexaad la gaaray ka mid ah in hay'addu ay samaysay sharcigii u adeegayay ilaalinta xuquuqda aadanaha naafada oo sidii inay yeeshaan kooto xiran ay ku siiyaan waxbarashada shaqaaleysiinta siyaasadda qaybgalkeeda oo baarlamaanka hadhoweyna hay-addu wuu kasoo dhamaaday akhrinta koowaad buu maray waxaan baarlamaanka soomaaliya lagu sugeeyaa in ay ansixiyaan sharcigaas ay ku codsan waxaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqisaanka sidoo kale looga codsa looga mahadceliyey inay dadaalkaas golaha wasiirada soo marsiisay sharcigaas ay wasaaradda way ku macsantay hay-ad kala shaqaysay arrintaas bulshada naafada soomaaliyeed inay ogaato oo iyaduna ay wasaaradda uga mahadceliyaan dadaalka la wado madaxdeeda iyo wasiirka waxaa kaleeto oo gudoomiye xusay in hay-ad ay ka howlgashay inay baahiyaha naafada soomaaliyeed sahanaan tusinayso haddana noogu shidoo derbiga sahanka natiijada soo baxday iyo xaqeyda lasoo ogaaday baahiyaha dadka soomaaliyeed ee naafada ah ay wajahayaan wuxuu kaloo gudoomiyuhu sheegay inay xubno 5 ah oo guddi ah oo hay-adda korka maamula ay dowladda soomaaliyeed samaysay mudnaanta in la siiyey gabdhaha u sacbiya 3 waadeynaysa marka 3 gabdhood iyo 2 rag ah ayaa guddiga sare ee hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed la sameeyey marka gudoomiyuhu wuxuu noo samayn doonaa presentation ku saabsan qorshaha 5 sane soo socota laba noo samayn doonaa oo nala daari doonaa professorada joogta Ireland oo iyaduna sharixi doonta xog ku saabsan sahanka baahida naafada soomaaliyeed oo ay ahayd qofkii nasgareyn haatada ama fadhiyey oo xog saxan soo saartay iyadana noo sheegi doonaa kadibna waxaa gudbi doonaa qeybaha kale barnaamijka wixii daafay Okay. So now I am playing the presentation of Dr. Caroline. Okay, bye. Don't worry. حاجة صور البورت. 3%. Sorry, I didn't mention about Dr. Caroline. Sorry, I didn't mention about Caroline, Dr. Caroline Chogi. Caroline is a professor at the Trinity College in Dublin, Ireland. And Trinity College and the team of Dr. Caroline has volunteered to analyze and prepare the report of the National Disability Survey, so that she's going to explain the methodologies and the procedure that she used and the findings of the survey. So welcome. Human rights. Greetings from Dublin, Ireland. My name is Caroline Jacob, and I'm an academic based in Trinity College, the University of Dublin, Ireland. I've had the privilege over the last 2 years of working closely with the National Disability Agency and UN Human Rights and Protection Group on the national project on the perceptions and priorities of persons with disabilities, MOIA. Mr. Mohammed Jama, Chairperson
asked me to record this brief video to talk through the project and the report that was the output of this piece of work. I'm sorry that I can't be with you in person, but I hope that you enjoy the launch, and congratulations again to all involved. I'll begin by talking briefly about the methodology. This was a mixed method study, meaning that it used different types of data, some of which was analysed through statistics, and some of which was analysed through the narratives shared by participants. The NDA recognised the need for a whole-of-country approach, and so the data collection was undertaken by trained enumerators in each of the 5 regional capitals plus Mogadishu. There were a total of 1,653 women and men with disabilities, spread relatively evenly across the country, who participated in in-person surveys. In addition to the survey data, trained facilitators conducted 18 focus group discussions, 3 in each region. A total of 180 persons with disabilities were involved in these group discussions. The data was really of impressive quality. In addition, high-quality qualitative data was obtained from 30 key informants who ranged from community leaders with disabilities, lawyers, social workers, and religious leaders. I'd like to briefly describe the process of data collection and the way in which we worked alongside the NDA to produce the report. The slide on the screen shows 6 blue circles. The first one at the top has got a single spreadsheet in it, and that represents the pilot region. The data from this pilot was analysed, and minor adjustments were then made to the questions. This also informed the design of the qualitative interview or discussion tool, which is represented on the right with speech bubbles. Below the pilot, the slide displays the 5 further blue circles representing each of the other regions for data collection. In each of the circles, there is a spreadsheet and speech bubbles representing that data is collected both through the in-person surveys, through the focus groups, through key informant interviews in each of these regions. All of the data was then sent to the Trinity research team, and our role really was to undertake the data cleaning, which involves getting the spreadsheets and the transcriptions ready for analysis, and then undertaking the analysis itself. At this point, I must acknowledge my colleague Chad Zemp, a research assistant who worked very hard on the data cleaning and supported the quantitative analysis. The qualitative analysis generated a global theme called Dignity Disrespected, which represents a tussle over claiming dignity in the face of experiences of disrespect, discrimination, and denial of opportunity. We've used the metaphor of a 4-stranded rope unraveling at either end to represent this theme. On the screen, I have a picture of a 4-stranded rope unraveling, with 1 strand unraveling to the left, represented in green, and 3 strands unraveling to the right, represented in orange. The green represents a theme of claiming dignity, pulling against these experiences of disrespect and discrimination. So the first theme, represented by the green strand of the rope, is called, as I mentioned, claiming dignity. This was data where participants were seeking spaces and stories where dignity thrives, telling the stories of their own dignity, their own achievements, and the achievements of the community of persons with disabilities. The first of the orange strands emerging on the right represents theme 2, which is called embedded institutionalized discrimination at all levels. These were experiences where people were counted feeling ignored in policy, in planning, and in programming. Theme 3, represented by the middle strand of the rope, is called being disabled is the only time you had no plan. There was a strong sense from the data
that persons with disabilities felt marginalised and felt hostility from wider society around them. And finally, theme 4, represented by the last of the orange strands, is called The Consequences of Discrimination on Disastrous. Participants spoke about the impact of these experiences of discrimination and marginalisation on themselves as people, as individuals, on their families, and also the loss that the community more broadly experiences by marginalising persons with disability and not benefiting from their abilities and their participation within the community itself. The report itself addresses 12 substantive areas. The theme of claiming dignity in the face of dignity being disrespected runs throughout these areas. And on the screen I have 12 blue boxes with white text and small white icons representing each of the 12 substantive areas. The report dedicates one page per sector or area explored. And due to time, I'm not going to go into the findings of each of these, but I will mention them so that readers know what to expect within the report. The first issue that is dealt with are people's experiences of discrimination, and these vary quite dramatically depending on the region in which participants lived. The second area addressed is unmet health needs. Again, we see an influence of region. The third area is that of assistive devices. There is some influence here in terms of the type of disability that people reported. So people with communication disabilities, by way of example, reported more difficulty in accessing assistive devices. The fourth area is water, sanitation and hygiene, followed by consideration of food and nutrition and housing. We then address experiences and access to education, which also includes the levels of education attained and the type of educational facilities that people engaged with. The next section addresses work and income, followed by experiences of accessing public facilities. Access to humanitarian assistance is addressed next. The final two sections deal with, due to time I'm not going to go into the findings of each of these, but I will mention them so that readers know what to expect within the report. The first issue that is dealt with are people's experiences of discrimination, and these vary quite dramatically depending on the region in which participants lived. The second area addressed is unmet health needs. Again, we see an influence of region. The third area is that of assistive devices. There is some influence here in terms of the type of disability that people reported. So people with communication disabilities, by way of example, reported more difficulty in accessing assistive devices. The fourth area is water, sanitation and hygiene, followed by consideration. Access to humanity, which sum up the need that people reported for being more involved in decision-making processes across all of these sectors, representing feelings of disrespect and dismissal. I have on the top right a quote in an orange speech bubble, which reads, "Persons with disabilities are excluded from decision-making because no one advocates for their rights at the level where society is governed." And that was a key informant from Kismai. On the bottom left, I have a quote in a green speech bubble, representing the sense of claiming dignity and seeking spaces where dignity thrives. This respondent from Mogadishu says, "Things will improve if people's opinions are heard. If we, as people with disabilities, we need to develop a peer support group or a committee to analyse the needs of persons with disabilities in the district, advocate for their rights, and establish a location where we can file a complaint
So now I want to add a short presentation about the developing national disability strategy and action plan supported by Inclusive Resiliency in Somalia IRIS program. Okay, see. I see. Okay. The disability assessment commissioned by IRIS program in support to the National Disability Agency in collaboration with Catholic Relief Services, CRS, funded by USAID Somalia. The objective assessment was to develop a 5-year national disability strategic plan for NDA that will provide a comprehensive framework to address the needs and rights of persons with disabilities in the post-conflict context. Information gathering, completed and drafting of recommendations is underway. Imagine recommendations: enforce policies and acts aligning with CRPD provisions for equal rights, advocate for millennium standards to gender and disability inclusion in decision-making, improve policymakers' understanding of social protection policies for people with disabilities, enforce accessibility provisions for all government-funded infrastructure, ensure focused skills development for people with disabilities, such as bookkeeping, secretariat jobs, and ICT, develop online dispute resolution to expand access to justice for people with disabilities, and increase participation of people with disabilities in political process through awareness campaign, entrench minimum threshold in the existing laws. Thank you so much. aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha hay'adda nafaqada qaranka Soomaaliyeed oo soo bandhigay 3 arrimood oo isxigay. mid koowaad waxay ahayd inuu si kooban ugu dulmaro taariikhda hay'adda nafaqada qaranka Soomaaliyeed iyo dadaalada ay sameysay oo aan markii hore af Soomaali ahaan ugu dulmaray. qodobada ka timi waxaa ka mid ahaa in IRIS program oo support gareeyay documentary istaraatiijiyadda 5 sano ee soo socotay hay'adda nafaqada qaranka oo sidoo kale ballan qaaday in ay diyaarinayaan barnaamij ku tababarayaan ilaa 100 dhalinyarada naafada Soomaaliyeed khaasatan area gobolka Banaadir hadda lagu bilaabayo sanadka soo socda si ay u noqdaan kuwo fursado shaqo keena xirfadaha la siiyo. runtii ardayda uga mahadcelsan dadaalkaas oo hay'adda iska kaashteen programka IRIS waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin. wuxuu kaleeto oo gudoomiye noo shiray cajalad ay ka dhaxlayso Professor Decale oo ka socota college-ga Trinity College oo ku yaala Ireland oo ka caawiyay hay'adda nafaqada qaranka Soomaaliyeed sahanka xogta nafaqada Soomaaliyeed oo daatadiisa laga soo aruriyay 5 goboleed ee gobolka Banaadir. kadib xogtiiba waxaa loo diray college-ka, kadibna waxay ku sameeyeen waxa la yiraahdo data coding oo ah daatadii in la nambareeyo, kadibna data cleaning lagu sameeyo xogtii la shaqo, kadib la soo saaro warbixin sax ah oo diyaarsan oo ay ka sharaxday baahiyo ay soo ogaatay ayadoo laga sameeyey Kismaayo, Baydhabo, Jowhar iyo Garowe iyo sidoo kale magaalada Muqdisho intaba. marka gudoomiye wuxuu dul maray in maanta la isla hayo hay'adda nafaqada qaranka, daladihii dowlad goboleedyada ee nafaqada Soomaaliyeed, sharciga baarlamaanka hor yaala, istaraatiijiyadii 5 sano diyaarsan, baahidoodii oo report diyaarsan. intaas maanta la isku keen helay iyo adinka oo ladinka rabo inaad dowladdiina ka codsataan inay dhamaystirto sharciga baarlamaanka hor yaala iyo fulinta xeerka caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda nafaqada iyo sharcigaas baarlamaanku meel marin doono hirgelintiisa. intaas waa codsiyada hor yaala dowladda Soomaaliyeed iyo golayaasheeda baarlamaanka. waxaa sidoo kale gudoomiye uga mahadnaqay sahanka cidii taageertay oo ah hay'adda UN-ka khaasatan xafiiska xuquuqda aadanaha ee UN Human Rights Group
oo aan mar dhow nagu soo biiri doonaan ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee Soomaaliya Mrs. Kiki iyo madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobey gabadha Soomaaliya ugu qaabilsan ee Christine Young oo iyadana nagu soo biiri sadaqada soo socda ayagana waxaa loogu mahadceliyey taageeradii ay ku bixiyeen sahanka xogta baahiyaha naafada Soomaaliyeed ee maanta gabadhu ay noo dabartay. waxaa hadda markaa laga codsanayaa in safiirka UK Ambassador Mike oo balan meel kale ku leh inaan soo hordhacsiiyo oo ajendadeena aan siiyo his remarks. I do welcome the UK Ambassador to Somalia, Mr. Mike. Since he has another appointment in another meeting, he wants to lecture us in advance. Thank you, Ambassador. Welcome. Good morning. Perfect timing, Kiki, perfect timing. Well done. Excellencies, Ministers, Members of Parliament, Chairman, Secretary General, I'm delighted to be here on International Day of Persons with Disabilities, to be with friends and partners to celebrate and promote the rights and inclusion of people with disabilities who face multiple barriers in, as we've been hearing, accessing health, education and employment opportunities, both in Somalia here and across the world. And I'm really pleased to have been asked to speak because I can feel the energy and positivity in the room. So thank you to all of you for coming and engaging with us. I must really thank the National Disability Agency for hosting us here today, and I'm really proud that the UK has been able to support this important event through our partnership with USAID as part of our Inclusive Resilience in Somalia program. And I'm really happy to be wearing this scarf, which has got an indication of that partnership. And it's wonderful to have Shane Dixon, the Chargé d'Affaires of the US Embassy, here, my friend and colleague. As Somalia has made progress in recognising the rights of individuals with disabilities, but there is still so much to be done. The inclusion of marginalised groups is a long-standing UK priority, and this programme works to build resilience at a local level and ensure the inclusion of groups, including people with disabilities. I too hope to see the passage of the National Disability Act in Parliament happen soon, and we are very determined to help ensure that it is effectively implemented. It's wonderful to see the essential work of Mohammed, the National Disability Agency, the support of passionate experts like Dr. Caroline Yeager of Trinity College, who has talked to us so clearly today. It emphasises the importance of highlighting the progress that has been made, but also the difficulties and challenges that lie ahead, and why we must all redouble our efforts to meet those challenges, tackle them and make improvements. The UK, as co-chair of the Human Rights Working Group here in Somalia, we are ensuring that we learn from what we can do in this study, and that will be used to inform our future work. We set out in our Foreign Ministry's Disability, Inclusion and Rights Strategy, which we launched at the 2022 Global Disability Summit, how the UK is committed to being a global leader on disability inclusion. And we will work to enact this here in Somalia, both through targeted work and by mainstreaming disability inclusion in our current programmes and policies. So I want to once again thank you for being here today, for welcoming me as a speaker so warmly, but particularly to thank the National Disability Agency for the work
that they are doing. I feel encouraged to see the passion and energy that you are all committing and contributing to the work, and I promise you of the UK's support in helping to promote and foster a more inclusive future for us all. Thank you very much indeed. Thank you. Please ilaa escort gareeya maadaama uu ku mahadsan yahay Mr. Ambassador Mike inuu noo soo koobay filintiisii safarka aaday darteed ama shaqada uu leeyahay. Waxaan uga mahadcelinaynaa Ambassador Mike. Thank you for your remarks and things you have assured to commit that Somalia will be part of that partnership. Wuxuu Ambassador soo koobay mahadnaq kadib iyo sida uu u faraxsan yahay isku duubnida dadka naafada ah dowladda Soomaaliyeed baarlamaankooda hay'adooda naafada qaranka hogaaminaysa inay kulli u taagan yihiin inaan bulshadooda qaybahooda nugul aan la hilmaamin loo istaago shuruuc loo baasgareeyo xuquuqda difaaca la ilaaliyo. Wuxuu kaloo sheegay inay qayb ka yihiin barnaamijkan sida meeshaan uga jeedaan USA iyo waxa partnership ku ah UK International Development oo labadaba fangareynaya isla mashruucan IRIS inay yihiin oo asaga laftigiisu ku dareemayo in dowladdiisa ay qayb ka tahay horumarinta naafada Soomaaliyeed oo istaraatiijiyadda ay ka wada qayb qaateen. Wuxuu kaloo xusay in dowladda UK markii ugu horreysay hadda ay markii ugu dambeysay ay baasgaraysay istaraatiijiyadda naafada dunida kaalinta ay ka leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ayna ku soo bandhigeen shirkii naafada adduunka ee Oslo ka dhacay 2022. Soomaaliyana ay usoo gudbin doonaan targetka meelaha ay yihiin naafada Soomaalida laga caawiyo ayagoo adeegsanaya istaraatiijiyadda ay ugu talagaleen naafada. Marka waa uga mahadcelinaynaa ballanqaadyada uu sameeyey aynu isbarbar taagayo dowladda UK iyo naafada hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed guud ahaan dowladda Soomaaliya. Thank you Mr. Ambassador for your remarks in Somaliland. Waxaa haddana noo sii soconaya u yeerayaa oo noogu xigaya maadaama ay caajisteen oo khudbado badan iyo laga jeediyey inaan siiyo fursad urur dhalinyarada firfircoon ka tirsan dalada la yiraahdo Association of Visually Impaired Youth u dhan baa la yiraahdaa waa dalad ay leeyihiin daladaha naafada Soomaaliyeed. Waxay noo soo bandhigi doonaan riwaayad ay heeso iyo shactiro ay ku matalayaan dareenkooda ayagoo fariimo ku gudbinaya. soo dhawaada leeyahay hadday maqlayaan si ay barnaamijka dabaaldega maalinta naafada adduunka uga qayb qaataan. hal abuurla inay yihiin ay ku muujinayaan fariintoodana ay ugu gudbinayaan dowladda Soomaaliyeed mujtamaca madaxa baarlamaanka Soomaaliyeed iyo madaxda u taagan gacansiinta dadka naafada ee Soomaaliyeed. I do welcome now the Association of Visually Impaired Youth group and members with disabilities who are going to present here a drama or a concert, songs and comedy presented by those young youth with disabilities. Since we have been lecturing for so long, we're going to have a little bit of refresh for those songs and drama. Welcome, Odin Group, for you concerts. The stage is on. waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan oo nagu soo biirtay ku-xigeenka wakiilka xawayaha qaramada midowga Soomaaliya oo qaabilsan Mrs. Kiki who came and joined the program presented. Please welcome with Kiki for your presence. Thank you for your time and energy with us for this great day that we have. 3 different programs together. The first is the commemoration of the World Disability Day, and the second is the validation of NDA, National Disability Agency's 5 years strategic action plan, plus the launch of a National Disability Survey report, as has already been presented, but will be shared with you via email. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بسلامينا برشلونة تقييمها بدنين تفردة ولكن ما بدنين إنه راح نسوق على الدور كيجي أهاس وبنجدا أقبضنا نافذة الصومالية هايسا وعرفنا إن قصب من هب تلتانا يسوقان ما دام هذا القبضنا وحرنا إن قبلوا لنا السوقان تا وحنو يريا عنشور
oo halkaan lagu soo bandhigi doono hees ka hadlaysa caqabadaha naafada iyo codsi aan u dirayno baarlamaanka Soomaaliyeed aan filay qayb ka mid ah maanta xuquuqda iyo aqoonsiga iyo qaybtii arrimaha bulshada inay fadhiyaan fariintaas ay qaadi doonaan sacab iyo moraal lagu soo dhaweeyo fanaanka da'da yar ee naafada mudane Cashuur Cabdiraxmaan Cashuur Okay. Yeah. Saan oo na? Adan sa akin. qof waliba xaqaariyo xaquuq bala siiyo xakiimka cabdee xilmidkii hayo kan xabaaligayo xoolaha midkii jira qof waliba xaquuq leh nafada xaggeedana waa xubin dadkayo حركيو تستركا حقا يقعدين حاقدين ولالو عرمي حيرا يهي كان حمالنا حبني بروايو حسك مدو فيوبين مقال مدو حني ما يهي وحبي برشدا حركيو تستركا حقا يقعدين حاقدين ولالو حرمها وحبرشدا إنان حاضرابان حقيقدي تعلاي حكابدا هندادر فوقيدا إرلغو حري حقيبان كبريا إنان حولا يشو حقيقدي شاقيستان حربي أدغو قلايو إلي أدغ وحبرشدا وقسو حكاري هيا شيخ المنهلين حفيز كان استاغنا وبلغيق سوحرا حبنا هايقا مغمبا حجريقا دقيا يوكي حلالي حكينو بنينا أرقيقا حرانيو مقال كي حنبانيو حبنا هايقا قوانيو حولا يلي ذويان وحلي حجينا هذا الوحن كسوحري حبلي بانذنو حكي إذن كدارشي حيركا مرتيال كحريقا فالكو أسمح مرحوينو عذبنا حقاقي حقف نوسيو نفضو حقوقيو هلن حقودي نفضو حقوقيو هلن حقودي كسر بدل
aad mahadsan yahay aanshuur markaan waxaan u yeerayaa tiimka riwaayadda oo aan qayb u yeeri doono qaybta ugu horeysa waxay ka hadlaysaa farta bareelka iyo caqabadaha ka haysta dadka aan aqoonin waalidkooda ee ilmahooda iskuullada dhigtaan marka waxaan codsanaynaa dowladdu inay kusoo darto manhajka Soomaaliya farta bareelka waxaan u yeerayaa maama Tufaax macallin Mustaf iyo ardayda Hinda iyo arday Abdiraxmaan soo dhawaada
cabdiraxmaan aadan adigana waxaad baran kartaa dadaalkaaga waxaad baran kartaa dadaalkaaga iyo halgankaaga halkaa ka sii wad qofka araggala wax uu baran karaa marka waxaad gaari doontaa maalin bulshada fartaada ay wada aqoonsato sidaa darteed dadaalkaaga sii wad baan ku leeyahay ugu dhiirigelinaya fariinteena maanta ee dowladda ku saabsanna waxaa weeye baarlamaanka waxaa hor yaalla sharciyo naafada muhiim u ah haddii aad ansixisaana hiil u noqon kara naafada soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inaad ansixin doontaan insha allah sidoo kale hay-adda naafada qaranka oo ah hay-adda keliya matasha naafada waxaan rajaynayaa kaalin mugle in la siiyo si ay hormuud ugu noqoto xalinta dhibaatooyinka haysta naafada waa mahadsantiin وارجعنا إن دولة حكومة هذا التعلم إن تعليم مختلف دونتو إن شاء الله. هذه مهسين تيم كاسو عم فيلا أنا كبوغتين مركن واحد ويرنا برعي هي صفا هي حمدة وأيوة حكى نقص بنيجي دونا حكى وده حكى تدب كمقال كلا هي حريمة عندنا حرير كبل شدة أي حكى نقص بنيجي دونا إن شاء الله أيوة نسوق على دونا مرجينا. The group that has left now has messaged us saying that the literacy, the importance of the literacy for the people with disabilities. They encourage the parliament to pass the law to get the education quota and to get the political participation of the Somalis decision-making scenario. And the second group will tell us the function of their draft. They are saying that a person with disability can learn something, can contribute to the community, if educated, if supported, and they thank the National Disability Agency for these efforts for promoting the education of people with disabilities. Solo معلم حكاية كم فاهمين قف مقالة إيكان سيأخذوا شوية إسرائيل. Difficult, and she's saying that I can't understand you, what you're talking about. Bring me someone who can translate something or interpret what you're saying. So interpret, okay. بدأ هفتو أركي ويل كان ويل مقلة ويقول هذا لقد دولة هذا اللي متفهميسي وحو بهاي بالسفي عن ويدي ويدي هذه أنا ما ستهاي نمبر كي ويدي أدي كمان أوكي أنا ودينا شن إبرة هل إبرة هل أبغى أوقف يعني كيف يسمونه Give him hands, please. He got his excellent side. So he requested to get a mobile
compile many surveys from her, but she couldn't understand the sign language. So unfortunately, he got an interpreter. This demonstration tells us that the importance of the sign language in Somalia is very important, and we lack that service. That means that our community with disabilities of that criterion needs that the development of the sign language of this country. Please give a huge clap again to the presentation. السلام عليكم. أنا قبل عيبو محمد. أنا محاكمة دادتك الأولى ما أنت وحندونا يا إنا سوق البيوت فرينيا مالك كستا إنتاني إلا مدأ أكل كلنا. My name is Mohammed. I'm from a community with hearing difficulties. I face every day these problems with communities. Those who do not understand the sign language. waxaa kala kulnaa maalin kasta bulshada u shaqeeyna yani ururka bulshada u shaqeeya iyo ganacsiga intaas waxaan u mahadcelinayaa Safaa taasoo i caawisay iyo dhammaantiin waa mahadsantihiin. I'm thanking Safaa who integrated the sign language to the community and helped me to understand it. Thank you so much. aad u mahadsan yihiin raaliga ahaada waa tiro badan waxaan gudbinayna waa badan yihiin marka waxaan u yeerayaa haddii hal idmo aniga iyo kalgacal waxaan rabaa kalgacal inuu yimaado ayaa qaybta ku jirna kalgacal waxaan rajaynayaa inuu halka imaan doono asna. He said, I'm really thanking for your patience. We are delivering the message. Patience. waxaan qaybta ku jireynaa arrinana ku muujinaa caqabadaha ka jira xafiisyada ama meelaha hoteelada oo kaleeto qaybta baaritaanka marka fiim waa qof aan ahayn qof naafaa baaritaanka toos u maraya aniguna waxaan qof arag la oo baaritaanka maraya ugu celin doona nala socdo. ورمانت الشقة قدامه مانت أطلس وهذا هيكون فون حاجة وتقطع عليها تيجي تبغى أخبارنا اليوم حبوا جزء ولكن قلت لك صوت ترى محوها كيف مطلع عليكم حبيب وتقطع السلام عليكم. عليكم السلام حبيب وتقطع مدن يا hotel kan كيف طلعت هاي جيري warkuma jireen waxaan mudane hotel kan ay badan ku leeyahay marka hotel kan inaan galo waa daahsanay qola la balansan iyo baar insha Allah ii deji balan waa kuma hayo haddii aad balan ku leedahay halkan oo aad galayso birtan waa inaad ka reebtaa marka birtan kaa qaadna kabacdi ayaad galayso ku ogolaanaa mudane yaa raali bir hadii waa usha dadka aragala ama asaabta dadka aragala weeye marka ma aha bir tan waa indhahay maasha waa birde ulma arag ma aha ilna ma aha sida dad waxa ka aqoon dad badan baa noo taagan oo dhalinyarada buujiso baasha ka reebto waa loo saacido oo xariir gudaha lagu geenayaa mudane waa maasan tahay hotelka dhan baa u yimid waxaa jooga mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaanadii Soomaaliyeed waa ku sugan waa inaan kala hadalno sidii loogu shaqeyn lahaa shuruuda muhiimka noo ah oo taala baarlamaanka raiisul aqal marka arrintaas aan muhiim u socdaa u shan wadadka aragga u soo astaanta ugu galnayay xildhibaan haddii xildhibaan xildhibaan ma adiga xildhibaan ku balamiyo halkan kugu yeer xildhibaan dad kale xildhibaan iyo wada balamiyaha adkay
كيف ماشي مو بنينيو هذا الحلمان هو هالكن مدقنا استغلت كيس مركو إيمانيا دبك ورا يجا فوق حيستا تدراد الله مركب عشرة وتكمل في دين كره دبنتن تكنك وانا كتير دين لكن محي أقولوا أنا بعشرة كره مدن حالا ريما بينهم كاسوسيو تم وارك يجي أبو سوني وانا استانتي سينبوكو متجي هذا ورك وادي ودرين إنسان وكذا كويا حكولي هاي حلوانا ذا يوحى شيء إذا عرها يتلفسنا ذا كالهول دنيو وكما وقلعك هذا بعشرة دقيقة وتكلم عن الإنسان واسكلا ونيو ونيو كل باتر نيو هذا هو نيو كيني كينيان هذا كيف الإنسانية هذا هو نبتصر كاسر أبو كله 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 معي كيلا يبغى في عمل شروع متقاني وش عاد متقاني نظام متقاني واسكي ماني أمر بابا اللي يقولي وضدك الله كلا إن برها يوهوك يوتانا كقارو لكن الله هو يتكلم في ذلك إذا عرف كلا لا يتم ذولا هي مش سجانيو إنك بلا ما نقول كلنا مالين كستا هوتيل لا يو بلا براد بشدة وعلى تشيني يعني نسبة لك سويت دور هوتيل كان ما تشوفه بلا بدون إن شاء الله. This demonstration is really very interesting. He said that he wants to meet his MP, representative of the Parliament of Somalia, and he has this state for using his own citing issue. For the case is that the security guard of the hotel said, for security issue, you cannot take this inside of the hotel because I have to check it. It's a kind of security device. I cannot trust it since the country has some security concerns. So he said that I lost one of my basic rights to meet my MP because of my disability and seeing this MP. So they're demonstrating that the MPs should open their doors for the people with disabilities and give a chance to meet with them in order to express their concerns. That's the message they want to show us in this demonstration. aad u mahadsan yihiin qaybtii ugu dambeysaan u yeeraynaa raalli ahaada waa dheerayna waqtiga waxaan u yeeray markaan xamdi ismaaciil iyo fihiim oo aan rabno halkayga inay kusoo fadhigaan caqabadaha naafada jirka haysata waxaad soo aragteen tii maqalka tii dadka aragala tii naafada jirka ayaan hadda u yeeraynaa insha allah noo dulqaata maanta waa maalinteedii waxaan rajaynayaa inaad naafariintaas noloba naga gaarsiin doontaan. They are calling the last part of the concert. They divided into portions. Some presented for those people with sight problem and those with the hearing difficulties. And the last part is the people with disability, physical disability, sorry. So they are trying to illustrate the difficulties they face with the community. الله قفتي حمد شرفه هاي المعلومة الله نقول منه بالمشغول يشغل رادس يسكدور لنا كجرين بالقفتي ما أنت ويسوس عطا عن أركض جعل جزء لجهوري بدنا تجلعنا جلاتمي هي أنت برهين بل يورا المعلومة اسمعك أنت شغل رادس ومشغول سنة وكا مشغول أدنى وهو حسين سيدي حبيبي أنا يبقى أدنى وحيسي وقوفي على الحمد لله حرجينا كل بلنا أسبوعين بلنتي إن أضحك قبضتي وأنا آدم فرحي لها يوم إن رجبالي وجنسي ومرك فرسال وشيء مقدم توش حن فرحي وقتا شقا رادس أو مشكور سنة شقا حال كذا وحاول ليس مركة البيسة إلي سيئة كاليسو بس لكن فرحي كامل مرمو أكتهي هل ميل أيام رجل قدمتها بالميشة سوكسو فرصن دوناي حتى ميشة سأشرك هلو كل واقع ميشة سوكتمتها يا صوفيرنا يا والله يعني أهم وواجهنا إلى تجد شو بدل عن سبيسو ويو قف شخصيتي سيء دبعتي سافوق عن هاي قف كرادنا يوات هاي لكن هل يبغى قف شخصيستا أنت صوب بالي حتى نروح نصوب بالي reerkay igama ogolaanayaan ama kama dhaadhicin karo nin jiisa oo aniga caawina iga baahan oo aan haddana xoolo haysana wataa laakiin baashii hadlaysay marka hadday imaato hadda
dambaysa aan kusoo qabsan doonaaye jah kama marno aan iska socdaala meeshaan aan soo fiiriyo asalaamu calaykum mudan soo geli karaa mudane waxaan ahay qof naafada physicalka ah ama naafada muuqata ka mid ah wax bartay baaj haysta waxaan maqlay kambanigan inay shaqo ka banaan tahay marka mudane shaqadaas ayaan doonayaa inay sii kartaa siifiyadaydana waa kuwa soo dhawaad shaqo waan u baahan tahay laakiin qof guryaha oo wilka saaranaysa kusoo aragay hooyaa wax ma baarasaan ku baratay mudane waxbaa bartay baajaan haystaa waata shahaadadeeda aan ku tusayo cv-gayga waa kana marka qof wax bartaan ahay kambaniga inay shaqo ka banaan tahay maqlay waa soo doontay dee darajadii ugu dambeysay nolosheeda ay tahay shaqadaani bal mudane waxaan kaa codsanayaa inaad shaqadan isiisaan wixii imtixaanaad iyo process loo marayna diyaaran waayo waa baryaab Soomaaliya wala raxamka hore u dhigi jiray cimrigaada raageedna la iftisaabay marka cuniyada gurguurna shaqo raadina shaqo soo bartaan waa yaab warna anaga shaqo ma bixino dad guriyana shaqo ma siino aniga dabaqyada deganay dabaqayna waxa toban biyaan ka sara xafiis noogu yaala xafiisyadan yihiin adina waxa u baahan tahay in lagu xibaaro meel u soo saaro marka ma awoodin inaan shaqo ku siino access-ka kuma hayno waxaan kuma caawin karno sharciga oo sharciga ay noo tijisanay kambaniga ma sheegay inaan qof naafay inuu shaqo siinay bal ma aaminsan inuu shaqaysan karo iskalaaf inuu wax baran karo aaminsan mudane takoorka heerkaas laga uga kacaysa maxay tahay soo meel ka mid ah bulshada inteedka iyo waxaa meeting badan ayay taagan marka waxaa kaa codsanaa haddii trisbor u baahan tahay kutuura budetara maxaa kaa qaldan aniga shaxaad doon mi shaqaan kaa soo doontay maxaa kaa qaldan mudane shaqaan doonaya shaxaad ma doonaya aniga yo haddii doon ku taa lagu kunabsiinaya adeeroo raali ahaw haddii aad noocaas tahay shaqaan kaa doonaya shaxaadka wuxuuna haddaan isiinaynin irintaa kaga baxaya takoorka naga taa waayo bulshada lixaadka qaba xuquuqda ay leeyihiin iyaan annagu haddii aan nahay naafada jirka ah ayaa xuquuqdaas oo kala leenahay mudane maxaad sidaas ugu hadlaysaa please waa maasan tahay wax ku waardiyaasha kuwa ah ayaga ku riixa ayaga baa tusalaayaan mudane raali ahaw waana kaa tegaya macsalaam walle adduunyo waxaan la arkayn ma leh rabbiyow arrinteeda kala taal adaa toosin karaya maalin unna waan rajaynayaa in xuquuqdayda aan helo xuquuqdaydana waxaan ku heli karaa sharcigan horyaalo baarlamaanka ee xuquuqda naafada iyo shuruucda kale in baarlamaanka ay noo ansixiyaan si xuquuq kaamila aan u helno wadooyin hadday noqoto arrimaha waxbarasha hadday noqoto meel kasta hadday noqoto si caqabadaha aan kaga jirayno aan ugu baxno insha allahu tacaala intaasi inka badanna maalin walba ayaan la kulnaa waa fariintaan gudbinayno waxaan rajaynayaa in aad wax badan ay iska bedeli doonaan sanada soo socota insha allah munaasabada midnimada markaan ku kulmi doono Thank you so much. Thank you. This is the last part of our concert in demonstrating that the people with disability and the physical case have so many challenges. First is accessibility. There are no accessible public buildings in the country, he said. And I can't seek any opportunities, whether it's employment or services or anything from the government, because of that challenge. The second is that people do not understand that we have an equal right before the law. That such the Somali Constitution, Article 11, says that everyone is equal before the law. So our communities, those who are the employees or the private sector, people do not understand that. The only way he said I can get my rights is that the Somali Parliament pass the National Disability Act, and that act must be implemented in the country. Plus, the CRBD implementation in Somalia. I want you to support these two acts, he said. Give him a hand, please, the way he understood his rights. Thank you for that case. I do call now for the U.S. The Judge Aves, Mr. Jackson. Please welcome to the stage. This is for you, please. That's very much. Sorry if I mispronounced. That's okay. All right. That's Thank okay. you.
Good afternoon. Esteemed guests and members of the Somali National Disability Agency. Today, as we observe the International Day of Persons with Disabilities, we reflect on our collective commitment to advancing the rights and dignity of persons with disabilities, both here in Somalia and around the world. The United States remains steadfast in its resolve to support and advocate for the rights of persons with disabilities. As U.S. Secretary of State Antony Blinken has stated, we continue to urge governments globally, including Somalia, to engage persons with disabilities in the democratic process, combat discrimination and abuse, and ensure their inclusion in all aspects of life. I'd like to congratulate the National Disability Agency for drafting a 5-year action plan for the Somalis. Your effort represents hope and progress in the fight against the disenfranchisement of persons with disabilities, a group that comprises more than 1 billion people globally. We look forward to incorporating the objectives of your action plan into our ongoing support for Somalia. The United States is committed to supporting democracy and governance that uplift all citizens, especially the most vulnerable. We believe in a democracy where everyone, irrespective of their abilities, has an equal chance to contribute to their nation's development. In our assistance programs, we actively promote increased social, economic, and political opportunities for marginalized populations, including persons with disabilities. For example, USAID's resilience programming provides life skills training, increased access to credit, and networking opportunities to improve livelihood opportunities for persons with disabilities. Our stabilization activities in newly recovered areas begin with community consensus, building activities, and we always ensure that persons with disabilities and other marginalized populations have a seat at the table. In addition, the United States partnered with the Somali Disability Empowerment Network and our recently concluded Expanding Access to Justice program. Through this partnership, we supported a legal aid call center and community-based justice promoters and university-based legal aid clinics that provided people with disabilities, among others, assistance in navigating Somalia's legal system. Finally, the United States partnered with the Ministry of Education, Culture, and Higher Education to develop an inclusive education policy. This policy includes implementation strategies to promote disability-responsive and inclusive education services. These strategies include guidance on how to establish safe learning environments and strengthen effective school governance that ensures people with disabilities and other marginalized communities feel included. The United States strives to be a model for diversity, equity, inclusion, and accessibility. We understand that our strength lies in our diversity and accessibility. The best, most durable, and lasting solutions arise when governments embrace, respect, and integrate diverse perspectives from all communities, including persons with disabilities. As we move forward, let's remember that true progress in democracy and governance is measured by how a society treats its most vulnerable members. We look forward to seeing the Somali National Disability Agency's action plan come to life, bringing greater inclusion, accessibility, and opportunity for persons with disabilities in Somalia. Thank you for your dedication to this cause, and thank you again for inviting me to be a part of this significant day. Thank you. aad u mahadsan yahay sihayaha safiirka Mareykanka Master Shane Dixon, United States of America's
Decale affairs to Somalia. Thank you for your remarks. waxaa haddana nuxurku wuxuu ahaa in dowladda Maraykanku ay garab taagan tahay dowladda Soomaaliya gaar ahaan horumarinta iyo kor u qaadista arrimaha dadka nugul iyo dadka la haybsooco oo si uun u dareema inaysan helin adeegyada dowladda xuquuqahoodii oo aan la kor loo qaadan darteed barnaamijkan ay hadda ku taageerayaan hay'adda naafada qaranka oo ah in loo sameeyo 5 sano soo socota istaraatiijiyadii hay'addu ku shaqeyn lahaydna waa dowladdiisa ayaa taageertay taana wuxuu ku muujiyey inay isbab ay ka mid tahay waxyaabaha isbarbartaagga ay ku sameynayaan dowladda Maraykanka Soomaaliya marka ugu mahadcelinaynaa give him a hand again for his remarks and things he have supported. I do call now the United Nations Deputy Special Envoy for the United Nations Assistance Mission in Somalia, Mrs. Anita Keke. Welcome to the stage, please. For your remarks. Senior government officials, chairperson of the National Disability Agency, all the commissioners present, excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased to join the launch of the National Disability Needs Assessment Report on the perceptions and the priorities of persons with disabilities in Somalia. It's also an important day as it's the International Day of Persons with Disabilities. I'd like to start by congratulating the Somali government for efforts made to protect the rights of persons with disabilities. These include the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the establishment of the National Disability Agency, and most recently, the Cabinet's approval of the Disability Rights Bill. Additionally, with the support of the People's Republic of China, the NDA office was renovated to ensure their premises are accessible to all. Today's launch of the National Disability Needs Assessment Report, which took 1.5 years to complete, is another significant indication of a clear determination to place the rights of persons with disabilities at the forefront. I had a professor who used to tell us always that if you cannot measure it, you cannot manage it. So the National Disability Needs Assessment Report is therefore important as it will provide a better understanding of the challenges faced by persons with disabilities in Somalia. It will allow Somalia to manage these issues, and we've heard about them eloquently today: challenges with accessing services, challenges when it comes to political participation, challenges when it comes to inclusion in decision making. Allow me to recognize at this point the Trinity College in Dublin for its technical assistance in data analysis for this assessment, and they did so at no cost at all. Moving forward, the next steps will be to see the implementation of the recommendations in the report materialized. Achieving these will ensure that persons with disabilities are included in all aspects of life. The United Nations looks forward to Parliament passing the Disability Rights Bill and thereafter it being signed into law. In conclusion, I'd like to express gratitude to all international partners, especially the United States and the United Kingdom, for their continued support to persons with disabilities in Somalia as a clear demonstration of commitment to serve all Somalis.
because ultimately we all look forward to contributing to Somalia's vision of a peaceful, a stable, and an inclusive society where no one is left out. I thank you. Thank you, Anita Kiki, who is the Deputy Special Envoy for the United Nations Assistance Mission in Somalia. And we really thank you for your support, especially the Office of Human Rights Group. When was Somalia first ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and now. And I hope that NDA will get the support of this implementation in Somalia for the first time. Thank you for that. I do call now the Chief Advisor of Chinese Embassy in Somalia, Master Dan Dengesu. Please welcome to the stage. As I told you before, Chinese Embassy in Somalia has supported the National Disability Agency for renovation of its offices in Somalia right now. We are thanking you. Thank you, Stu. It's okay. Excellencies, it's okay. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Chinese Embassy in Somalia, I'm honored to join you in commemoration of the International Day of Persons with Disabilities. First of all, I would like to pay tribute to the National Disability Agency of Somalia and the Somalis with disabilities. Your resilient character deeply impressed and inspired me. Both China and Somalia are members of the United Nations Human Rights Council. We are dedicated to protecting human rights, especially disabled persons' rights. As the largest developing country in the world, China now has 85 million persons with disabilities. Chinese government has always put the people first and provide care for the group with special difficulties. China respects the wishes of these with disabilities, protects their rights, attaches importance to their participation in social life, ensures their civil rights, and makes them participate in, contribute to, and benefit from China's social and economic development. China has taken into full consideration its realities and actual conditions, and developed its own strategy for protecting the rights and interests of persons with disabilities. China has worked tirelessly to promote the rights of persons with disabilities, protect their dignity, and ensure their equal participation in the nation's political, economic, social, and cultural life. The Chinese Embassy enjoys good relations and cooperation with National Disability Agency. China has a long-standing friendship with Somalia, which can date back to hundreds of years ago. No matter how times and situations change, the proud and profound friendship between China and Somalia has never changed, and the friendly relations between our two countries keep growing from strength to strength. Just 2 weeks ago, the Chinese Embassy handed over the 1 million Chinese currency RMB yuan flood relief cash emergency assistance to federal government of Somalia and pledged
15 million Chinese currency RMB emergency food aid. China is the first country to provide direct humanitarian assistance to Somalia since the severe floods hit this country. This is already the third time this year for China to support Somalia in humanitarian needs. We would like to work with the National Disability Agency and other Somalian governmental agencies to explore ways to help and support people with disabilities in the wake of devastating flood. China will continue to work with Somalis from all walks of life to strengthen friendly cooperation in various areas, including for people with disabilities, to serve the interests of both countries and the peoples. Thank you. Thank you, Master Deng Negustu from the China Embassy for your remarks. I already thanked that the Chinese Embassy in Somalia has supported the NDA's working facilities renovation, and we thank for their role. Hadda waxaan u yeerayaa xildhibaanadeena sharafta leh nagala soo qayb galay programka gaar ahaan guddiga arrimaha bulshada. Waxaana ugu horeeya xildhibaan Nadiif. waxaan u yeerayaa Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif soo dhawaada xildhibaan. wuxuu si gaar ah nagala shaqeeyay dhammaan arrimaha bulshada hay'adaha arrimaha bulshada dowladda oo runtii ku hawlan samaynta siyaasadaha iyo shuruuc baarlamaanka horyaala inta aad uga mahadcelina kalintiisa. وزير الدولة وزارة الأمانية ومنسانكا قدوميها هيئة النافذة قرنكا الصوماليات حلبانة قرنكا إيوانكا إيايادا كان يدب المحسين كالجواب لما قيبان كسوغي على كل كان قفك استماع يمسكوا بالجواب لما انتوا سلامتين رنانتي ما انتوا أمالمها ووين وكمدا بشدة الصومالية وحان مرقوها رسا سعود وينينا أفرد الله مالنتا عالمي نافنمada adduunka oo ay Soomaalina ka mid tahay wax fara badan waxaan ka warqabnay hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed lagu bilaabay xilligii la aasaasay ilaa ay hadda inay qabanayaan shaqooyin nafti hornimo ah oo dadaal badan ku jiro oo hogaaminaya gudoomiyaha Maxamed Cabdirajaamic isagoo wax fara badan dibadda tagay gudaha tagay waxaan isla wada soonahay dadka baahiyaha gaarka leh inay bulshada sidaad maqlayseen boqolkiiba 20 ay yihiin waddanka oo dhan ay ku baahsan yihiin baahi kasta oo qof Soomaali oo leeyahay ay leeyihiin maadaama waxaan u baahanahay qofka baahiya gaarka u baahan yahay wuxuu xaq u leeyahay wax kasta oo qofku uu xaq u leeyahay inta hadday noqoto xurumada hadday noqoto xaq dhowrka karaamadiisa waajibaadkiisa kale iyo baahiyihiisa kale oo kow ka tahay waxbarashada caafimaadka shaqada ganacsiga iyo taqdiir qofka in loo sameeyo qofkan uu noqdo qof qiimihiisa la dhowro isagoo mana lagu xadgudbin sharaftiisa waxaan soonahay waddankeenu wuxuu ka mid yahay waddamada ay dagaalada sokeeyo ay dhibaatada faraha badan u geysteen marka inaan isna waxaan ku jirnaa dowladistaankii isla markaasna in shuruucdeena laga arko wax fara badan ka mid dadka baahiyaha gaarka leh waxaa runtii lagu soo celceliyey gudoomiyaha hay-adda ka bilow ilaa iyo jiritaankii dambe oo ay dhalinyaradu soo jeedinayeen intaba in laga hadlayay sharciga baarlamaanka horyaala dadka hay'adda naafada qaranka Soomaaliya soo gudbiyeen in la meel mariyo waxaan ballan qaadaynaa inaan sharcigaas inta ugu sareysa aan gelino dadaal aan gelino aan meel marino isla markaas la dedejiyo si kalfadhina la asaxeeyo أنا وأنا قلت قال ما برشلونة ولا أنا حقيقة قلت قال ما برشلونة أيام هاي هذا نافذنا وشغل شغل هنا وعيا وحجر وزارة سوى وسكولا شغال وزارة واحد شغل لها هيئة واحد شغل لها هاي هيئة نافذ هي وزارة هواك حقوق الإنسان وزارة الشغالة
wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda howlaha guud, gobolka banaadir iyo gobollada oo dhan. marka meel kasta oo waxaan ku baaqaynaa in hay-adda talaata la garab istaago, la taageero dadka Soomaalidu si buuxda oo aan kala hadlayn loo taageero. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa hay-adahan ka qayb qaatay sida hay-adda Mareykanka, Ingiriiska iyo China oo iyaguna ka qayb qaatay mashruuca hirgelintiisa iyo dhismaha hay-adda iyadana garabkaana soo dhaweynaynaa. run ahaantii waxaanu ka xunnahay wax walba oo tacaddi ah oo dadka naafada ay dareemayaan waxaan ka bixin karaa lagelin run ahaantii waayo wax waajibaadaha la qaban lahaa oo la qabanin waayo. waxaan fiirinayay hadda markii ay igala sheegtirayeen in xildhibaanada laftooda ay ahayd macnaha xildhibaan la arko xildhibaanada in la arko oo ay dadka dhageystaan qof walba oo matalaadiis leh xildhibaanku wuxuu matalaa qaranka Soomaalida meel walba jooga ayuu matalaa wixii awoodiisuna shaqeynayaan. waxaan idinka ballan qaadayaa si guud ahaan inaan la shaqeyno si gaar ah inaan la shaqeyno oo noqono waxa loo baahi ah oo ku socda baarlamaanka iyo hay-adaha idinkoo soo marinaya guddoomiyaha iyo tiimkiisa inaan la shaqeyno. run ahaantii aad iyo aad bay mahadsan tihiin waana ku faraxsanahay. dadkiina ku dhex jirtaan dadkiina ka mid tihiin xormada dadkiina aad leedihiin baad leedihiin haddii uu caafimaad darra ilaahay keenay oo ha noqoto qofku inuu dhagihiisa iyo indhihiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay xadidan yihiinna waxaa gacal bay ku nahay in la sameeyo. hay-adda maxamed cabdi jaamac waa nin ilbaxa oo kasoo shaqeeya meelo fara badan saas daraaddeed in dhismaha qaranka Soomaalida hay-ad kasta lagu sareeyo in ay ka dhex muuqdaan dareenka dadka baahiyaha weliba gaar ahaan waxaan filayaa marka sharci la ansixiyo shaqada inaad heli doontaan wasaaradda kasta ka shaqeysaan waa laga maarmaan marka aad baad mahadsantihiin. Thank you, everyone. I mean the Honorable MB from Parliament of Somalia, Mr. Mohammed Abdurrahman Nadif. Partially, he is a part of the Social Affairs Committee of the Parliament. Again, he is the secretary of that particular committee. He's the one who is guiding the National Disability Act. He promised for these communities with disabilities that that act will be passed by the Parliament soon. And that's why they demonstrated their happiness with him. So we really thank Mr. MB Mohammed for his efforts and the expectations he made. I do call now again from another MP, a member of the Social Affairs Committee, Mr. Honorable Hassan Budul Ali, for the stage. I want you to give me 2 minutes because of time. We will have a photo group after the MPs. We have our dear Minister of State of Women and Human Rights, Mrs. Amina Hassan, will close the program. And thank you for your patience, Minister. You will wait us for a few minutes after the MPs will lecture for that case. Please welcome her. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. all protocol observe qof walba magaca iyo mansabku halkan ku fadhiya ku salaamaya. waa maalin runtii xusid mudan, waa maalin weyn. waxaan u malaynayaa runtii hadalka intii muhiimadiisana waa la yiri. annagu ka xildhibaan ahaan intaanada meesha fadhido hadda waa guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga xaquuqul insaanka. guddiga xaquuqul insaankana waxaan filayaa waa guddiga runtii sharciga gacanta ku haya wasaaraddii
haweenkii xaquuqul insaanka oo kala shaqeynaya arrimaha iyagana runtii wasiir dawliha nagala jooga annagu runtii waxaan u malaynayaa waxyaalihii hadda mataqaanaa runtii demonstration lagu sameeyo la soo gudbiyey fariinta dhabta inta badan annaga ayaa runtii homework ahaan u qaadanayna oo annaga inagu socotay marka ilaahay idinkii annagana waxaan u istaagaynaa inaan arrimaha ka shaqeyno oo sharciga mataqaanaa oo arrintiisii koowaad baa maray haddana guddiga xaquuqul insaanka ay gacanta ku hayaan aanan rajaynaya ilaahay idinkii inuu golaha kusoo laaban doono mar dhow inaan kala shaqeyno sharcigana ugu dhaqmagalo ilaahay idinka waa u istaagi doonaa hay-adda naafada qaranka aad baan ugu mahad celinaynaa shaqada fiican ay qabatay hay-adaha internationalka sida USAID iyo UK international development oo hadda sida boorka ku xusan ayagana mataqaanaa runtii arrintan qaybka sidoo kale ayagana aad baan u bogaadinaynaa shaqada fiican ay hayaan waana kusii dhiirigelinaynaa intaa inay kasii dardargeliyaan waxaan u malaynayaa action plankii guddoomiyaha walka nooga soo jeediyey waxaa kamid ahaa sida lambarka afraad oo kale qodobka afraad waxaa kamid ahaa enforce accessibility provisions for all government funded infrastructure marka guddoomiye aada u mahadsan tahay dadkuna inta badan waxaan u malaynayaa qodobka asaga kolley way u fahmayaan in ayadana awareness laga sameeyo shirkadaha sida private-ka loo leeyahay waayo caqabadaha dadka mataqaanaa runtii haysto naafada aan dhahe dadka baahiyaha gaarka qabo haysto waxaa kamid ah in runtii xitaa guryihii aysan access u lahaynba way geli karinba qofka markuu guri dhisanayo aad malaysa cidda guriga u dhisaya keliya inay tahay cidda runtii lixadkeeda dhammaystiran yahay oo dadkii mataqaanaa baahiyaha gaarka qaba runtii leeg school gareyo lagaba saaray runtii ama aan lagu tashanin bay aad malaysaa marka hadda qodobkaas oo kale waxaan filayaa taayuu ka turjumayaa marka yaan lagu soo koobin waxaan dhihi lahaa mataqaanaa government funded project keliya in hay-adaha sida gaarka loo leeyahay ama shirkadaha ayagana waxqabadkooda runta qodobka lagu dabaqo awareness loo sameeyana waan dhihi lahaa oo aad iyo aad baad umahadsantihiin thank you very much god bless you all. Thank you, Honorable Hassan Abdul Ali from the Parliament of Somalia, especially the Social Affairs Committee, for his remarks. He advocated for the public accessibilities. Not only the public buildings, but also the private buildings should have an accessible way for the people with disabilities. One of the cases I have witnessed myself is that the chairperson, Randy Pierre, and I tried to participate in a meeting, one of the hotels in Mogadishu. After the meeting is over, the chairperson needed a toilet, which is accessible for him. We missed from that hotel. We traveled from that hotel to almost the Philo Somali area hotel that he was accommodated by. Almost 5 kilometers away from the hotel we have held the meeting. Imagine a person is in airport area, doesn't get an accessible toilet for him. So we need that law must be passed by the parliament. That's the advocacy we are adding our voice to that case. I do call the last MB from the MBs, especially the Human Rights Committee, Mrs. Lul. Welcome please to the stage. Lul Ibrahim, for the member of the Human Rights Committee of the Parliament of Somalia, for advocating this case. Please welcome. Bismillah. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa ugu horeyn bahda naafada qaranka maanta waa maalintoodii ayaga ayaa mudnaanta iska leh hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan aan ka salaamo xildhibaanada wasaaradda haweenka wasiir dowlaha wasaaradda haweenka xuquuqul aadanaha beesha caalamka safaaradaha UK USA iyo China
dhammaan maamul goboleedyada gobolka Banaadir civil society-ga dhammaan waxaan idin leeyahay baxda saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdul salaam maanta waa maalin weyn run ahaantii qiimo ku leh agteena haddaan nahay xildhibaanadii khaasatan guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka dadkii halkaa yimid run ahaantii ruwaayadda noo dhigay quluubteena way bedeleen wax badan ayaa awalba waxaan ahayn dad jilicsan haddana aana noo sii jilciseen sharcigan gacanta ayaan ku haynaa shaqaa ku socota cidda loo adeega waxaa tihiin cidda ugu qiimaha badan run ahaantii haddaan nahay Soomaali garab ayaan idin siinaynaa garabkiinaan taaganahay mudnaan ayaad leedihiin khaas ah run ahaantii waan dareemi karnaa dhibaatooyin badan inay idin haystaan aniga waxaan ka imid dalka Sweden waan ogahay dadka curyaaminta waa dadka ugu horeeya naafada dadka ugu horeeya waa dadka waxay leeyihiin wax walba oo dhameystiran run ahaantii gawaari gooni ay leeyihiin waxbarasho gooni ay leeyihiin waxay leeyihiin musqulo gooni ah baawur gooni ah mushaarkooda ayaga ayaa ugu hor qaata dadka inta shaqeeya hataa annaga waa ogtihiin dalkeena 30 sano ay waa burbur ku soo socday ma gaari karno laakiinse sharcigan haddii la ansixiyo waana dadaalaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rabnaa inaan golaha u horgeyno wax walbana waa la gaari doonaa dadka ayaga way tashteen annagana waan tashan doonaa 30 sano soo socota ma dhihi doonay 5 sano soo socota uu gudoomiyaha sheegay naafada qaranka waana garab taaganahay waan dadaalaynaa mar walbana waxaan jecelnahay inaan adinka hormudnaanta idin siino golaha shacabka hadduu furmay waa fadhiyadii ugu horeysay laakiinse fadhiyada soo xiga sharcigiina waan geen doonaa shaqaa ku socota taasa idinku bishaareynaya waana maalintii ugu hambaliyaan idin leeyahay maanta waa maalintiini waxaan rajaynayaa xilliga soo socota adinkoo faraxsan iyo annagoo guul aad gaarteen inaan wada kulmi doono insha Allah biidnihi kariim waxaan idin leeyahay mar koowaad iyo labaad hambaliyo وانا محسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهلا وسهلا هاي حلبان دلول إبراهيم أنا MB from the Parliament of Somalia, especially the Human Rights Committee. Thank you for your remarks. She promised that she would support the passing of the Somali National Disability Act in the Parliament. We are thanking for her remarks and commitment for that case. I do have only one left before the minister. It's our protocol between the MB and the minister. حلوانada sharafta leh markay dhameeyaan khudbadooda sida protocol ahaan qoran wasiiradda inay noo soo xirto bas weeye laakiin codsida dhaaf waayay baa waxa keenay afhayeenka naafada gobolka Banaadir gudoomiyuhuna waa aqbalay anna protocolkii baan u jebinayaa marka afhayeenka uu yeerayaa wasiiradda noo soo xiraysa the speaker of the Banaadir regional state representative said I have to speak and say something on behalf of the Banaadir regional state disability networks. For that case, I broke the protocol. I want to welcome the minister to close the event, and then we have a photo group, and the program will be over within a second, inshallah. 1 minute for him. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لمان هل كان وحاك السلامة
wasiir dowlaha wasaaradda xuquuqul insaanka xildhibaanada sharafta leh oo golaha baarlamaanka iyo madaxda hay-adda naafada qaranka dhammaan naafada gudoomiyaasha naafada degmooyinka gobolka banaadir kasoo qaybgalayaasha bahda saxaafadda waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacda salaam waxaan ka tagay madaxda naafada maamul goboleedyada dalka raaliga ahada shanta maamul goboleed iyo safiirada beesha caalamka iyo oo u horeeyo safiirka dowladda Mareykanka safiirka dowladda Shiinaha safiirka dowladda UK oo markaas na garab taagan taageero hiil iyo hoob ah anagoo ah naafada ku nool gobolka Banaadir waxaan mahad khaas ah u celinaa qabaqaabayaasha oo hay'adda naafada qaranka ugu horeeyay gudoomiye Maxamed Cabdul Jaamac oo markaas garab taagan naafada Soomaaliya khaasatan naafada gobolka Banaadir waxaan ka cudur daaranaa gudoomiye agaasimiye naafada waaxda naafada gobolka Banaadir oo howlo shaqo darteeda u soo imaan waayay anigu soo wakiishay anigu ah afayeenkii naafada degmooyinka gobolka Banaadir alxamdulillah waaxda naafada gobolka Banaadir ugu soo wakiishay waxaan mahad u celinaa wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo hay'adda naafada qaranka oo mar walba wada shaqeyn joogta ay hayaan waxaan baaq u diraa xildhibaanadeeda sharafta leh oo horteeda fadhiyo annaga maanta naafada waa ka tagnay xilligii aan macnaa gacmaha hoorsa lahayn naafo wax bartayaan nahay boqolkiiba 70 naafada ku nool gobolka Banaadir iyo naafada ku nool maamul goboleedyada naafo wax bartaya ku jirto inaan hay'adda naafada shuruucdeeda oo noo ansixisiin oo baarlamaanka hor yaalo xildhibaan nadiir oo markaasna garab taagan iyo xildhibaanada kale fadlan naafada shuruucdeeda haddaa ansixisiin waxyaalo badan oo waxbarasho caafimaad shaqo wax kasaan helaynaa maanta dalkeena waa ogyahay marxaladda uu maraayo dhaqaale xumaan jirto waxaa jira maamul xumaan iska jiro anagoo u dulqaadanayni fadlan xildhibaana codkeyga gaarsiiya baarlamaanka Soomaaliya inay anagana ansixiyaan hay'adda naafada shuruucdeeda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you so much. That's it. Yeah, he added his voice, by the way, the advocacy of that National Disability Act in the Parliament must be passed within the current sessions of the Parliament. That's the main important message he transferred to us. Thank you, Master, for your remarks. I will have photo group protocols. The NDA, after the minister closes, officially closes the program, we will have a photo group, and then the ambassadors, the chairman of the NDA, the minister, and the committees and other dignitaries will be the first, and then we will have a broader photo group protocols for that case. So now I do call our dear Minister, the State of Minister of Women and Human Rights Development, Honorable Amina Hassan Ali, to officially close the program. Welcome, Minister. بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وحان ميشان يسوي نمت حفلتنا xafladan loo soo qabanqaabiyey maalinta xuska naafada qaranka iyo naafada adduunkan dhehe hadal waa la hadlay
waxaan u soo istaagay barnaamijka heridiisa hadal badan iguma jiro waxaan hadli lahay waa la hadlay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa sida dhalinyaradii ay soo bandhigeen dhalinyaradii naafanimada ka tarjumaysay run ahaantii waxay dhaqaajiyeen shucuurta inta fadhida meeshan taasoo ahayd xaaladaha dhabta ah ee ka jira gayigeenna oo dadka naafada ah dhibaatooyinka ay mar walba la kulmaan oo sideedii ah ayay noo muujiyeen taasna insha allah waxaan rajaynaynaa in wax lagu qaato oo wax badan ay ka bedelmi doonaan hadduu rabbi ka raali noqdo ka wasaarad ahaan waxaan horta ka tegay salaantii aan hilmaamay waxaan salaamayaa dhammaan inta meesha fadhida laga bilaabo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha xuquuqda naafada madam Kiki UN secretary ana safiirada caalamiga safiirka Mareykanka safiirka China safiirka UK oo baxay dhammaan beesha caalamka guud ahaan qofkii aan hilmaamay waa ka raaligelinaya dhammaan qof walba waxaan ku salaamaa mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo run ahaantii annaga wasaarad ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka waxa noogu fadhiyaa hay-addan naafada qaranka muhiimad gaar ah ayay noo leedahay sharcigan runtii aan muddo la dalaal dhacayay oo baarlamaanka horyaala akhrintii koowaad maray murugta uu lagu haayo you can't imagine waxaan leeyahay naafada dadka naafanimada la nool waxaan maqlayay sharciga hay-adda naafada naafanimada dadka la nool run ahaantii waa dadka ugu kartida badan dadka qaarkood qofka lixdiisa lixaad qaba keliya ma aha awood inuu leeyahay halku dhiga ku qoran boorkana oo ah naafanimada ma aha awood la-aan waa run naafanimada waa wax qofkan ama qadar ku dhacay isagoo weyn ama isagoo yar ku dhashay laakiin sida xuquuqda qofkan laxadkiisa dhan yahay uu leeyahay ka badan xuquuq ah inuu leeyahay qofka naafada xildhibaanada waxay tusaale u soo qaadatay dalka ay ka timid run ahaantii dalalka horumaray ama dalalka caalamka oo dhan waxay leeyihiin access loogu talagalay weliba priority la siiyaa qofka naafada ah wuxuu ka horeeyaa wax walba ayuu ka xuquuq badan yahay even basaska haddii la koraayo kuraastooda gooniya loo calaamadeeyey sida accessyadii hore loo soo sheegay meel kasta musqulihii wax kasto iyo meel kasto building kasto dhisan loogu talagalay xildhibaan nadiif miya xildhibaan budulna haday waxay ka dhawaajiyaan even private public sector kaliya ma aha even private sector in markuu sharcigan soo baxo waxaan rajaynayaa inay kulligood ay ugu talagali doonaan ama qof walba uu sharciga hagi doono hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkiisa wax badan oo intaan ka badan inay heli doonaan haddaba sanadii hore iyo maanta waa kala duwan tahay alxamdulillah sharcigiina waa dhow yahay oo akhrintigood hadduu maray ansixin kaliya dhiman oo malaynaa ama akhrin labaad hadduu maro wixii yaroo laga tuusinayo kaliya inay u haystaan aan rajaynayaa ma insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa annagana xafladan ka ballaaran oo markii sharcigaas la ansixiyo xafladan ka ballaaran oo la isugu yimaado ayaan rajaynaynaa inay qabsan doonaan markii waxood kaamil u noqdo biidnillah waxaan madaxda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigoo ku hadlaya afka dawladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran mudane Xamse Cabdi Barre run ahaantii priority ayay u tahay naafada inay wax loo qabto mar walbana waxa ay ku dadaalaan in dadkan xuquuqdooda la banaanka la soo dhigo
marka waxaan rajaynaynaa wax kasta oo ka dhiman ama wax kasta oo qabyo ka ah in la dhammaystiri doono waxaana ku bogaadinayaa inta ka soo shaqeysay xafladan oo soo qaban qaabisay in ay aad ugu mahadsan yihiin wasaarad ahaana aadan idin bogaadinaynaa waa idin hambalyaynaynaa insha allah shirkeena maanta saas oo noogu dhamaaday Thank you, Minister, for your official closure of our program today. xafladeena si rasmi ah ayay noogu soo xirtay wasiirad Aamina Ali Xasan oo ah wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaa la gelayaa sawiro marka waxaan rabaa protocolkan ilaalisaan madaxda okay the guy will give you a special appreciation to you marka waxay tahay ambassadorada iyo hay'adda madaxdeeda iyo wasaaradda iyo wasiirka oo kaliya xildhibaanada aan ogolahay marka hore inay sawir galaan kabacdi Thank you so much. Thank you, Ambassador, Judge of the United States, Somalia, for your patience. You have been here for so long. That shows the respect and the value you are giving the disability issues. And thank you so much also for the delegation from the Embassy of China, Republic of China, and the Ambassador Mike, who left now. So I wanted to thank to everyone to be here, including MPs, Lebanada, and Minister of State of Minister of State for Women and Human Rights. So today really is our event is very successful, and I also wanted to thank. Special thanks goes to the IRIS program and the USAID and UK who supported the project and this program. I am really, really grateful today because of this, and also special thanks goes to Kiki Beho, Deputy Special Representative for Somalia, who has been here with us for a long time, and everyone. Ex-Minister Decale is here. He was one of the people who organized with us the event, and Amina, and the team from the Human Rights Office of the United Nations, led by Kristen Young. Kristen Young is not here today with us because she is in travel in the outside. But her team is here with us. So everyone who is here is really welcomed, and we appreciate for his attendance. So now everyone come here. So we'll have a great one photo, group photo. Okay, and there's a lunch card with Hafsa. Anyone or Balada or Kaki or Hafsa who's still getting Kafat. And there's the corridor of the lunch on the hall. So one minute. I forgot only one thing. I forgot the delegates from the federal member states. We have 5 delegates from federal member states: Southwest, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, and Puntland. So waanu mahad celinayaa, waanan uga mahad celinaynaa waqtigooda ay soo hureen xafladan. Waanan ka xunnahay inaan time ay ku hadlaan siinin maxaa yeelay waqtigii baa inagu dheeraaday. Raalli ahaada, waana mahadsantihiin. Thank you so much everyone. xildhibaanada ambassadorada iyo wasiirka iyo guddiga hay'adda naafada qaranka iyo wasaaradda haweenka ayaga sariyaha jooga qolada protocolka ila shaqeeya ما يقاسم
موليد waa hagaag daawadayaal waxaa gabagabowday munaasabadda xuska maalinta naafada adduunka oo maanta ka dhacaysay hotelka Decale ee magaalada Muqdisho munaasabadan waxaa ka qayb galay safiirada dalalka caalamka ee Soomaaliya sida safiirka Chinaha, safiirka Mareykanka, safiirka UK iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa munaasabadan ka qayb galay waxaana lagu xusay maalinta naafada qaranka maalinta naafada adduunka waxaa maanta laga xusayaa iyadoo ay tahay 3 December dalalka caalamka inta badan haddaba mas'uuliyiinta iyo safiirada ayaa waxa ay galayaan photo group ama sawirro jamaca intaas ka dibna munaasabadda ayaa gabi ahaanba la soo xiri doonaa guud ahaan saaxiibayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa tabintaynii tooska ahayd ee hotel Decale magaalada Muqdisho ee kaga imaanaysa So group of